Hello and welcome back to the video lecture on chemistry of alkenes. So last time we were discussing the Markovnikov rule and the hydrohalogenation reaction of alkenes, and we left off at the point যেখানে আমরা বলেছিলাম যে HCl, HBr, HI এদের এডিশনটা একটা পার্টিকুলার রিজিও সিলেক্টিভিটি ফলো করে, যেখানে আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিনের সঙ্গে HX এর রিয়াকশন এমনভাবে হয় যাতে মেজর প্রোডাক্টটা সেটাই হবে যেখানে HX এর X বা হ্যালাইড পার্টটা মোর সাবস্টিটিউটেড কার্বনে গিয়ে যুক্ত, এবং তার রেশনাল হিসেবে আমরা বলেছিলাম যে রিয়াকশনটা কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েটের থ্রু দিয়ে যায়। দুটো পসিবল কার্বোক্যাটায়নের মধ্যে সেই কার্বোক্যাটায়নটা বেশি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়, যেটা মোর স্টেবল, যেটা মোর সাবস্টিটিউটেড কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়, এবং সেই কার্বোক্যাটায়নটাকে কোয়েঞ্চ করে হ্যালাইড আয়ন, এবং সেখান থেকেই এই রিজিও সিলেক্টিভিটিটা আসে। With HBr, the reaction was very notorious actually. For a very long time, people were confused. কারণ কোনো ল্যাবরেটরিতে কোনো পার্টিকুলার রিয়েজেন্ট বটল থেকে নেওয়া অ্যালকিন বা হাইড্রোজেন HBr এর সঙ্গে রিয়াকশনে দেখা যাচ্ছে যে সেটা মার্কভ-নিকভ রুল ফলো করছে। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোনো ল্যাবরেটরিতে অন্য কোনো রিয়েজেন্ট বটল থেকে নেওয়া HBr বা অ্যালকিনের ক্ষেত্রে পুরো উল্টো রিজিও সিলেক্টিভিটি আসছে, এবং এটা লোকে দীর্ঘদিন বুঝতে পারেনি যে এটা কেন হচ্ছে, এটার পেছনে এক্স্যাক্ট কারণটা কি। বাট ফাইনালি মরিস খারাশ এবং ফ্র্যাঙ্ক মেও এই দুজনে এটার এই অংশটার সমাধান করেন, অ্যান্ড দে ফাউন্ড দ্যাট it is actually peroxide impurities which make this difference. If the reaction of an alkene, an unsymmetrical alkene, যেখানে রিজিও সিলেক্টিভিটি ইস্যুটা আসবে, if the addition of hydrogen bromide is carried out in absence of peroxide, then strictly this Markovnikov রিজিও selectivity is followed. That is, HBr এর ব্রোমিনটা would go to the more substituted carbon. Like propene এর ক্ষেত্রে we will get 2 bromopropane. But if the reaction is done in presence of a little bit of peroxide, then the রিজিও selectivity is completely altered. অর্থাৎ সেক্ষেত্রে bromine would go to the less substituted carbon, and for propene we would get 1 bromopropane as the major product, and this became known as the Anti-Markovnikov regio selectivity, or after Maurice Kharasch's name, Kharasch effect. আমরা এখানে কেবলমাত্র মেজর প্রোডাক্টগুলো দেখেছি, এখানে কিন্তু মাইনর প্রোডাক্ট হিসেবে এখানে 1 bromopropane এবং এখানে 2 bromopropane তৈরি হয়, বাট দ্য মেজর প্রোডাক্টস their nature changes. Now, what could be the mechanism for this, the so-called anti-Markovnikov regioselective addition of HBr across a carbon-carbon double bond? We know what guides the Markovnikov regioselectivity. So what guides the anti-Markovnikov regioselectivity? It stands to reason যে কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েটের থ্রু দিয়ে নিশ্চয়ই রিয়াকশনটা যাবে না, কারণ কার্বোক্যাটায়ন যদি তৈরি হতো এবং তারা যদি ইনভলভ থাকতো, তাহলে আমরা Markovnikov regioselectivityটাই পেতাম। সেক্ষেত্রে protonation would have been on the terminal carbon and the positive charge would have been on the more substituted carbon. So what happens is, when peroxide is present, the mechanism changes. From a polar mechanism, it changes to a free radical mechanism, and the intermediates that are involved are the free radicals. So how do the free radical intermediates get involved? How do the free radical mechanism operate? For each and every free radical mechanism that you will see in organic chemistry, the common theme is that it has 3 stages. One is the initiation, that is the generation of the free radical. The other is the propagation. One free radical gets consumed, the other free radical gets generated, and that free radical is a feedstock material for the next stage.
So that's the propagation cycle. It's a self-sustaining process. It goes on and on and on. And then comes a termination. যখন ফ্রি রেডিক্যালের কনসেন্ট্রেশন খুব কমে যায় তখন রেডিক্যাল চেইনগুলো টার্মিনেট করে যায়, অর্থাৎ রিঅ্যাকশন বন্ধ হয়ে যায়। তো এখানে ইনিশিয়েশন হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে এখানে যদি পারক্সাইড ইম্পিউরিটিস থাকে তাহলে পারক্সো বন্ড বিং ভেরি উইক ডিউ টু lone pair repulsion between the two oxygens under heating condition in the reaction medium, they break off and they generate alkoxy radicals. These alkoxy radicals will abstract one hydrogen from HBr molecule to give an alcohol. That is not important, but what is important is এখানে একটা Br dot তৈরি হয়। Now that's not a propagation per se, because এখানে এই যে আরো ডটটা খাচ্ছে, আরো ডট কনজিউমড হচ্ছে, এখানে বিআর ডট তৈরি হচ্ছে। এই যে বিআর ডটটা তৈরি হলো, এই বিআর ডটটা কিন্তু এবার প্রপাগেশন সাইকেলে ঢুকবে। ইনিশিয়েশনে আমরা দেখছি যে প্রথমে ফার্স্ট স্টেজটায় কোনো র্যাডিক্যাল নেই, সেখান থেকে দুটো র্যাডিক্যাল তৈরি হলো, সেই তার মধ্যে একটা র্যাডিক্যাল এইচবিআর এর থেকে হাইড্রোজেনকে খেয়ে নিয়ে বিআর ডট তৈরি করলো, অ্যান্ড দ্যাট বিআর ডট উইল নাও স্টার্ট দ্য প্রপাগেশন সাইকেল। এই আরো ডটটা এরপর কোনো প্রপাগেশন সাইকেলে ইনভলভ হবে না, সেই জন্য আমরা এটাকে কিন্তু প্রপাগেশন স্টেপ বলে ধরবো না, যদিও এখানে একটা র্যাডিক্যাল কনজিউম হচ্ছে এবং একটা র্যাডিক্যাল তৈরি হচ্ছে। ইউ মাইট আস্ক যে এখানে ব্রোমিনটাকে খেলো না কেন, এই আরো বিআর প্লাস এইচ ডট হলো না কেন? দ্যাট ইজ বিকজ দ্য অক্সিজেন ব্রোমিন বন্ড ইজ রিলেটিভলি উইক। হেটারাটম বন্ড ডিউ টু lone pair repulsion is again weak. OH bond is much stronger. Therefore, the thermodynamic preference and for the kinetic preference also হাইড্রোজেনটাকে খাচ্ছে এবং এখানে বিআর ডটকে তৈরি করছে। So what about the propagation? Now bromine dot will react with the alkene. The alkene এখন অবধি কিছু করেনি, it was like sitting idly, but now it will get involved. The Br dot will get involved. The Br dot will attack the carbon-carbon double bond. It will add itself onto one of the olefinic bonds. এবার কোথায় অ্যাড করবে? এইখানেই কিন্তু রিডিউস সিলেক্টিভিটির প্রশ্নটা চলে আসবে যে Br dot যদি টার্মিনাল কার্বনে অ্যাড হয়, আমরা এখানে প্রোপিন নিয়েছি, তো টার্মিনাল কার্বনে যদি অ্যাড হয় তাহলে যে র্যাডিক্যালটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি র্যাডিক্যাল। আর Br dot যদি C2 তে অ্যাড হয়, অর্থাৎ সেন্ট্রাল কার্বনটা অ্যাড হয়, তাহলে আমরা যে র্যাডিক্যালটা পাবো সেটা হচ্ছে প্রাইমারি র্যাডিক্যাল। এবার আমরা এটা জানি যে সেকেন্ডারি র্যাডিক্যাল বাই ভার্চু অফ সিঙ্গেল ইলেকট্রন হাইপারকনজুগেশন অ্যান্ড ইন্ডাকটিভ এফেক্ট is secondary radical is more stable compared to primary radical, and therefore the Br dot chooses to preferentially add onto the terminal carbon to generate the more stable secondary radical, not the less stable primary radical. This is the origin of the regioselectivity of the free radical addition. Then what happens? This radical will now abstract a hydrogen from another HBr molecule. Obviously, the secondary radical will abstract the hydrogen because the secondary radical has found faster, so this will lead to the major product. If this abstracts the hydrogen, then hydrogen actually ends up at the more substituted carbon, and bromine has ended up with the less substituted carbon, the so-called Anti-Markovnikov regioselectivity. তাহলে পোলার মেকানিজমের সাথে আমাদের এই ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমের যেটা তফাৎ, সেটা হচ্ছে যে টাইমিং অফ দি হাইড্রোজেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ব্রোমিন অ্যাটমের যে অ্যাডিশন, সে টাইমিংটা আলাদা। যখন পোলার মেকানিজম তখন ফার্স্টে প্রোটনেশন ফলোড বাই কোয়েঞ্চিং উইথ Br মাইনাস, কার্বোক্যাটাইন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হলে Br মাইনাস পরে ঢুকবে, মানে আগে H প্লাস তারপরে Br মাইনাস। সেই জন্যই হাইড্রোজেনটা টার্মিনাল কার্বনে যাচ্ছে আর Br মাইনাসটা সেন্ট্রাল কার্বনে যাচ্ছে। আর এখানে উল্টো, প্রথমে Br ডট টার্মিনাল কার্বনে যাচ্ছে, হাইড্রোজেন কিন্তু প্রথমে ঢুকছে না, প্রথমে ব্রোমিন ঢুকছে, নট ইন দ্য ফর্ম অফ Br মাইনাস বাট ইন দ্য ফর্ম অফ Br ডট, আর তারপরে হাইড্রোজেন ঢুকছে নট ইন দ্য ফর্ম অফ H প্লাস বাট ইন দ্য ফর্ম অফ H ডট। সো এখানে টাইমিংটা আলাদা আছে, এবং নো কার্বোক্যাটাইন ইন্টারমিডিয়েট ইজ ইনভলভড বাট আ ফ্রি রেডিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট ইজ ইনভলভড। এবং এরপর যখন রিঅ্যাকশন শেষের দিকে চলে আসবে তখন দেয়ার মে বি many processes through which the termination can take place. You are welcome to think of some, but that's not very important in our regioselectivity purpose. We wanted to describe the regioselectivity and we have done so. So এবার একটা কথা বলা যায়, সেটা হচ্ছে মেকানিস্টিক পার্সপেক্টিভ থেকে এই যে রিজিওসেলেক্টিভিটিটা আমরা দেখলাম,
এটাকে কি সো কল্ড অ্যান্টি-মার্কভনিকভ পাথওয়ে বলা উচিত? অ্যাকচুয়ালি সেটা বলা উচিত নয়, কারণ আমরা এর আগের দিন যখন মার্কভনিকভের রুলকে রিফ্রেশ করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে রেডিওসিলেক্টিভিটি অফ পোলার এডিশন অফ to unsymmetrical alkenes is guided by the formation of the most stable of the two possible reactive intermediates. Now, this is not a polar addition because we have already discounted the fact that it a free radical intermediate through the edge. But undoubtedly, there is a possibility of formation of two different radicals, one of which is significantly more stable than the other, and the reaction proceeds preferentially via formation of the more stable secondary radical, not the primary radical. In this case, এটা অন্য কিছু হতে পারে, টারশিয়ারি ভার্সেস সেকেন্ডারি হতে পারে. In that case, the tertiary would be probably more favorable. So, দুটো পসিবল রিঅ্যাক্টিভ ইন্টারমিডিয়েট আছে, তার একটা মোর স্টেবল আরেকটার থেকে, এবং সেটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছে. সো বেসিক্যালি ইট ইজ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য মার্কভনিকভ রুল, রিফ্রেশড মার্কভনিকভ রুল. সো এটাকে অ্যান্টি মার্কভনিকভ বলাটা ইজ নট ভেরি সাইন্টিফিক ফ্রম আ মেকানিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ. যখন লোকে এর এগুলো যখন ন্যাসেন্ট স্টেজে ছিল, মেকানিজমগুলো অত ডিটেলসে জানা ছিল না, তখন এটাকে সো কল্ড অ্যান্টি-মার্কভনিকভ রিজিওসিলেক্টিভিটি বলে লোকে পাস অন করতো. কিন্তু তারপরে নাও দ্যাট উই নো যে what is exactly going on, we probably should avoid the term anti-Markovnikov, but it is such a term and so much entrenched in the jargon of organic chemistry that এটাকে neglect করাটাও is difficult. So the next observation was যে এই যে কনফিউশন ছিল যে মার্কভনিকভ হবে নাকি সো কল্ড অ্যান্টি-মার্কভনিকভ হবে, এটা কিন্তু কেবলমাত্র HBr এর জন্যই দেখা যেত. HCl বা HI তারা কিন্তু এই রিঅ্যাকশন দেখায়. HF দিয়ে রিঅ্যাকশন করেন না সাধারণত, বিকজ হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড ইজ হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড ইজ সাচ আ কোরোসিভ এজেন্ট যে ওকে দিয়ে কোনো রিঅ্যাকশন করা অপারেশনালি সো মাচ ডিফিকাল্ট যে HF এর খুব বেশি এক্সাম্পলস পাওয়া যায় না. কিন্তু যদি তুমি করো তাহলে দেখবে HF কিন্তু দেখায় না, HF দেখায় না, HCl দেখায় না, HI দেখায় না, মাঝখান থেকে HBrটা দেখায়. তার ফলে ব্যাপারটা এরকম যে তুমি যদি এই ধরনের একটা টার্মিনাল অ্যালকিন নাও, HBr in presence of peroxide, you will get the from one butene you will get the one bromobutane, but if you do the same reaction with HI in peroxide, you will actually get the 2-iodobutane as the major product. You will not get as the major product, you will not get the 1-iodobutane. Why is that? That is a mystery, but you can solve it by doing a thermochemical analysis. Thermochemical analysis মানে তুমি দুটো প্রপাগেশন স্টেপের ডেল্টা H0 ক্যালকুলেট করবে. প্রথম প্রপাগেশন স্টেপ হচ্ছে X ডট অ্যাড হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে, সেখানে একটা রেডিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হচ্ছে. নট কনসার্নিং আওয়ারসেলফ উইথ রিজিওসিলেক্টিভিটি, জাস্ট থিঙ্কিং ইন টার্মস অফ যে কোন বন্ডটা ভাঙছে, কোন বন্ডটা তৈরি হচ্ছে. Step 2 is abstraction of H dot from HX molecule so that you get your adduct. একটাতে X ঢুকেছে, একটাতে H ঢুকেছে. তো অবভিয়াসলি এই জায়গাতে কার্বন কার্বন বন্ড ভেঙেছে, এখানে কার্বন X বন্ড তৈরি হয়েছে, এখানে XH বন্ড ভেঙেছে, এখানে CH বন্ড তৈরি হয়েছে. তো আমরা X এর নেচার যদি ভ্যারি করাই ফ্রম ফ্লোরিন টু ক্লোরিন টু ব্রোমিন টু আয়োডিন, তো HF, HCl, HBr, HI, CF, CL, CBr, CI, এদের সব বন্ড এনার্জি আমার জানা আছে. কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের বন্ড এনার্জি জানা আছে, CH এর বন্ড এনার্জি জানা আছে. সো উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ডেল্টা H0 ফর বোথ দিস টু স্টেপস. এবং সেটা ক্যালকুলেট করলে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফর X is equal to fluorine, the step 1 is extremely exothermic, but step 2 is actually endothermic. Same is the observation for chlorine. Step 1, this one, is exothermic, whereas step 2 is endothermic. For bromine, both the steps, that is the addition of X dot to carbon carbon double bond and abstraction of H dot, both are exothermic.
And for iodine, the step 1, that is the breakage of the carbon-carbon double bond and subsequent formation of the carbon iodine bond, that is endothermic, and that is supposed to be endothermic কারণ হচ্ছে কার্বন আয়োডিন বন্ড ইজ ভেরি উইক, অরবিটাল সাইজ একদম ম্যাচ করে না ওদের, এবং সেই জন্য কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডকে ভেঙে উইক কার্বন আয়োডিন বন্ড তৈরি হতে চায় না, ইট ইজ এন্ডোথার্মিক ইন নেচার। বাট দ্য স্টেপ 2 এগেন দ্যাট ইজ এক্সোথার্মিক। তো এই টেবিলটা থেকে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? থিঙ্ক ফর আ মোমেন্ট, তুমি এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফর x is equal to fluorine, chlorine or iodine, either step 1 or step 2 is endothermic, whereas for x is equal to bromine, both the steps are exothermic. And this is the reason why the polar mechanism, why the periodical mechanism can operate only in presence of x is equal to bromine, and the so-called anti-Markovnikov regioselectivity is manifested. For x is equal to fluorine, chlorine or iodine, even if peroxide is present, the periodical mechanism does not operate because one of the steps, either step 1 or step 2, will be strongly endothermic and discourages the periodical mechanism. So instead, even though peroxide is present, the mechanism goes via the carbocation intermediate, that is, the polar mechanism is followed. And if the polar mechanism is followed with the involvement of carbocation intermediate, you are never going to get the so-called anti-Markovnikov regioselectivity. You will always get the Markovnikov regioselectivity. So I hope that it has been made clear to you that why only HBr shows peroxide effect. এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বোকা বানানোর জন্য কোশ্চেন দেয়, এই ধরনের একটা সিম্পল অ্যালকিন দিল, দিয়ে বললো এখানে HCl আছে, এখানে পেরক্সাইড আছে। তো HCl আর পেরক্সাইড যদি থাকে, you have to neglect the peroxide. If it is HCl, the peroxide does not play any role. So তখন তোমার obviously 2-chlorobutene হবে, সেখানে কিন্তু 1-chlorobutane হবে না। পেরক্সাইড আছে বলে খারাশ এফেক্ট ভেবে যদি 1-chlorobutane লেখো, তাহলে সেটা কিন্তু ভুল হবে। Just like carbocations, we have also rearrangements taking place with free radical mechanism of HBr. So HBr যখন photochemically add হচ্ছে, we know also that from our experience in photochemical halogenation of alkenes, that HBr addition under photochemical condition, even in absence of peroxide, that is probably going to proceed via a free radical mechanism. So your expected product is HBr এর ব্রোমিনটা এখানে যাবে, এইখানে ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হবে, ফ্রি র্যাডিক্যালটা এখানে স্টেবল হবে, তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন যখন করবে HBr থেকে স্টেপ 2-তে, প্রোপাগেশন স্টেপ 2-তে, তখন এখানে হাইড্রোজেন ঢুকবে। তার মানে এইটা আমার expected product. But you are seeing that a rearrangement has taken place. One chlorine has shifted itself from this terminal carbon onto the central carbon, and something different has happened. So what is happening? So প্রথমে bromine dot obviously regioselectively add করেছে terminal carbon, secondary radical টা তৈরি হয়েছে, primary radical তৈরি হয়নি, but the secondary radical has undergone a rearrangement. Structure টা চেঞ্জ হয়েছে. One chlorine has shifted from this terminal carbon to the central carbon to generate another free radical which is more stable than eta, যেটা original secondary radical যেটা তৈরি হয়েছে. Because free radicals can gain stability from either electron donating groups attached to the free radical center or electron attracting group attached to the center. In that sense, they are like halfway between the carbon ions which are stabilized by electron withdrawing group and carbocations which are stabilized by electron donating groups. তো এই যে ফ্রি র্যাডিক্যালটা তৈরি হয়েছে, এটাতে দুটো ক্লোরিন অ্যাটম রয়েছে যাদের লোন পেয়ার দিয়ে তারা এই সিঙ্গেল ইলেকট্রনটাকে স্টেবিলাইজ করতে পারে, and it is in fact much more stable compared to the initially formed secondary free radical. And so this free radical is the one which generates the major product after abstraction of hydrogen from HBr to give you the rearranged compound. And the stabilization can be rationalized in terms of interaction of the pi donor substituents, the chlorines, যারা নিজেদের লোন পেয়ার দিয়ে এই কার্বন সেন্টারটাকে স্টেবিলাইজ করছে, এবং x is equal to এখানে OMe বা হ্যালোজেন্স ইত্যাদি হতে পারে। এই ধরনের রেজোন্যান্স আমরা এর আগে দেখেছি। This is a question which was set in the university, so I suggest যে তোমরা এই জিনিসটাকে একটু কেয়ারফুলি মনিটর করো।
just like carbocations, it can undergo rearrangement from the initially formed free radical to the more stable free radical. Finally, Kharasch addition, which is the addition of polyhalogenated compounds which are known as par-haloalkanes to terminal alkanes. Say for example, we have CCl4. একটা ক্লোরিন অ্যাড হবে একটা অলিফিনিক কার্বনে, আর একটা CCl3 ফ্র্যাগমেন্ট অ্যাড হবে আরেকটা ওয়ান অফ দি আদার অলিফিনিক কার্বন। তো আমার কাছে একটা লং চেন অ্যালকিন আছে যেটা টার্মিনাল অ্যালকিন, তার মধ্যে আমি CCl4 দিয়েছি এবং সেখানে আমি পারক্সাইড দিয়েছি। এটা হিটিং কন্ডিশনে করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে reduce selectively the major product is arising where chlorine is on the inside carbon and CCl3 is on the terminal carbon. তো কি হচ্ছে? Obviously you have peroxide and it is not a case of a HCl, HF, HI, it is CCl. So this will undergo, even though this is chlorine, this will undergo free radical mechanism, not polar mechanism. এবং এখানে পোলার মেকানিজমের কোনো অপশনও নেই, তার কারণ এখানে কোনো প্রোটন সোর্স নেই যে তুমি অ্যালকিনকে প্রোটনেট করে কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করবে। সো দিস ইজ এ গিভেন যে এটা সবসময় ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমেই যাবে। তো প্রথমে তুমি পারক্সাইল লিঙ্কেজ ভেঙে এখান থেকে এখান থেকে অ্যাসাইল অক্সি রেডিক্যাল তৈরি করো। This acyl oxy radical may lose a carbon dioxide molecule to give you the CH3 dot. So this may be the radical which is carrying out the reaction, that may be the reaction, that may be the radical which is carrying out the reaction. The identity is not exactly important for our discussion purpose. It may become important somewhere else, but not exactly in our purpose. But it is observed যে এই ধরনের সিস্টেমে জেনারেলি কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বেরিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড লুজ করে, এবং সেটা হয় এরকম ভাবে। সো ইউ পুট ওয়ান ইলেকট্রন হিয়ার and the methyl dot leaves and one electron goes here, so you get a carbon dioxide molecule. This CH3 dot will abstract one of the chlorine atoms from CCl4 molecule to give you CH3Cl and CCl3 dot. This is the free radical which is going to kickstart the reaction, and this is the free radical which is stabilized by the 3 chlorine atoms. How do chlorine atoms stabilize radical centers? We have already discussed here. Pi donor system কিভাবে stabilize করে এটা আমরা আগে দেখেছি। তো এখানে এরকম 3খানা ক্লোরিন অ্যাটম আছে। So this CCl3 dot will now attack this terminal alkene, and in such a fashion that the reduced selectivity is such that the more stable of the 2 possible free radicals will be generated, so it preferentially terminal alkene add হবে। তো reduced selective addition হলো এখানে যেটা আগে C2 ছিল সেই C2 তে রেডিক্যালটা এসেছে, that's a secondary radical which is more stable and forms faster, and then it abstracts this CCl4 থেকে আরেকটা CCl4 থেকে একটা ক্লোরিনকে abstract করলাম, করার পরে আমরা আমাদের অবজার্ভ রিডিউস সিলেক্টিভিটিটা পেলাম এবং এখান থেকে CCl3 ডট তৈরি হলো। দিস এন্টার স্টেপ 3, সো দিস ইজ আ সেলফ সাস্টেইনিং সাইকেল। মেনি টার্মিনেশন স্টেপস আর পসিবল। যেমন এখানে তোমাকে বাড়ির কাজের জন্য দুটো আমি দিয়ে রেখেছি, একটা হচ্ছে এই ধরনের একটা অ্যালাইলিক অ্যালকোহল সিস্টেম, সেখানে টার্মিনাল অ্যালকিন আছে, সেই টার্মিনাল অ্যালকিনে CCl4 in presence of BZ2O2 means BZ is benzoyl, that is এই জায়গাতে যদি তোমার মিথাইলের জায়গায় ফিনাইল থাকতো তাহলে তাকে আমরা বলতাম বেনজয়েল সিস্টেম। PHCO, that is BZ, O আবার এখানটায় BZ, so that's a benzoyl peroxide। তো সেখানে দিয়ে তুমি এখানটায় ক্লোরিন এবং এখানে CCl4 পাচ্ছ, এবং তারপর এটাকে যদি তুমি ফেজ ট্রান্সফার ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ট্রিট করো, this forms an epoxide. You are supposed to find out how this thing is happening. The next one is interesting. এই জায়গাতে আমরা একটা স্টাইরিন মলিকিউল নিয়েছি যেখানে obviously this position is benzyl, so any kind of free radical would be like more stable here, and you are doing this reaction with the CbRCl3 and peroxide, and you are getting the reduced selectivity যেখানে ব্রোমিন এই জায়গাটাতে অ্যাড হয়েছে আর CCl3 এই জায়গাটাতে অ্যাড হয়েছে। যখন তুমি CbRCl3 নেবে তখন সেখানে দু রকমের কার্বন হ্যালোজেন বন্ড আছে, একটা কার্বন ক্লোরিন স্ট্রং বন্ড, একটা কার্বন ব্রোমিন রিলেটিভলি উইক বন্ড ডিউ টু অরবিটাল সাইজ মিসম্যাচ।
সো প্রথম যে পারক্সো থেকে যে র্যাডিক্যালটা বেরোবে, সেই ফ্রি র্যাডিক্যালটা, সেটা এমি ডট হতে পারে, সেই এমি ডটটা কিন্তু CbR-Cl3 থেকে ব্রোমিনকে টেনে নেবে। যদি ব্রোমিনকে টেনে নেয় তাহলে CCl3 ডট পড়ে থাকবে, যেটা প্রোপাগেটিং র্যাডিক্যাল হবে। এই CCl3 ডটটা অবভিয়াসলি এই কার্বনটায় অ্যাটাক করবে, কারণ the free radical that is going to be generated will be the more stable secondary benzylic radical। তার মানে র্যাডিক্যালটা এখানে আসবে যেখানে এই কার্বনটা CCl3 আছে, এবং তারপরে সে CbR-Cl3 থেকে আরেকটা ব্রোমিনকে টানবে, তার ফলে ব্রোমিনটা বেঞ্জাইলিক কার্বনে যাবে আর টার্মিনাল কার্বনে যাবে CCl3। যদিও এই প্রবলেমটা আমি সলভ করে দিলাম, কিন্তু এই মেকানিজমটা তুমি করে দেখবে বাড়িতে, দিস ইজ ফর ইউর homework. So this concludes our first study material on alkene. Let us move on to the second one. তো আমরা এখানে এই হাইড্রোহ্যালোজেনেশন রিঅ্যাকশনটা দেখলাম। Let us move on to hydration. Hydration means adding the elements of water across the carbon-carbon double bond. Hydration of alkene. H add করব আর OH add করব। তো যেটা জেনারেলি করে, মানে অনেকদিন আগে থেকে এই রিঅ্যাকশনটা জানা আছে, সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে অ্যালকিনের রিঅ্যাকশন করলে অ্যাকচুয়ালি সালফিউরিক অ্যাসিডের এই হাইড্রোজেন, হুইচ ইজ দ্য ইলেকট্রোফিলিক এন্ড, আর এই যে বাইসালফেট আয়নটা যেটা নাকি নিউক্লিওফিলিক এন্ড, এই দুটো যোগ হয়ে যায় কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের মধ্যে, যোগ হয়ে গিয়ে হাইড্রোজেন একটাতে যায় আর বাইসালফেট আরেকটাতে যায়। ইফ ইউ লুক কেয়ারফুলি, this is a ester of an alcohol as well as sulfuric acid. So people call it alkyl hydrogen sulfate কারণ এই দিকটাতে হাইড্রোজেন আছে, মানে সালফেটের রেসপেক্টে একটা অক্সিজেনের উপরে হাইড্রোজেন আছে আর আরেকটা অক্সিজেনের উপরে একটা অ্যালকিল গ্রুপ আছে, so people call it alkyl hydrogen sulfate. So this is a sulfonate ester, and when you boil it with water, this ester gets hydrolyzed, releases the uh, the 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 uh, the alcohol, and the sulfuric acid is regenerated. This hydrogen should have been blue, I am sorry, কারণ এখানে এটা ব্লু ছিল, আমরা এই হাইড্রোজেনটাকে ইলেকট্রোফিলিক পার্ট হিসেবে ব্লু ধরেছি, তো তাহলে এটা ব্লু হওয়া উচিত ছিল। এনিওয়ে, তো এই অ্যালকোহলটা তৈরি হয়। তার মানে আমরা এখানে অ্যাসিড মলিকিউল একটা এখানে কনজিউম করেছি, কিন্তু সেই অ্যাসিড মলিকিউল এখানে আবার রিজেনারেটেড হয়েছে। সো দিস রিঅ্যাকশন ইজ অ্যাসিড ক্যাটালাইজড, and obviously overall we have achieved to add this hydrogen as well as this OH across this carbon-carbon double bond, so that this is the addition of HOH, that is a hydration reaction. So mechanism ki hai? Sulfuric acid is a strong acid, therefore it stands to reason je carbon-carbon double bond er songe তাকে মেশালে প্রথমে প্রোটনেশন হবে, এবং জাস্ট লাইক হাইড্রোহ্যালোজেনেশন রিঅ্যাকশনের পোলার মেকানিজম, দিস ইজ দি redetermining state, that is the formation of carbocation is the redetermining state. Any sort of regioselectivity will be guided by this step, যে ওটা মোর স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েট হয়। তো এই কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েটকে তুমি যদি এবার ছেড়ে রেখে দাও রিঅ্যাকশন মিডিয়ামের মধ্যে, ইট ইজ সো ইলেকট্রোফিলিক, ভেরি ইলেকট্রোফিলিক, ভেরি রিঅ্যাক্টিভ। তো খুব উইক নিউক্লিওফাইলও যদি থাকে, লাইক বাইসালফেট আয়ন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দিস ইজ আ পুয়ার নিউক্লিওফাইল, বিকজ অফ ইট ইজ রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন এটসেট্রা, and the electron withdrawing sulfur oxide double bonds which draw away the electron density from the O- and compromising the nucleophilicity, lowering the whole lot, but still it is nucleophilic enough to capture this carbocation, so that the alkyl hydrogen sulfate is generated. The reactivity of the alkenes are as expected, যখন তুমি যত সাবস্টিটিউশন প্যাটার্ন বাড়াচ্ছ তত তোমার reactivity বাড়ছে। যখন তুমি ইথিলিন নিয়েছো, you need 98% sulfuric acid. For propene, which is a monosubstituted alkene, it is 80% sulfuric acid. For isobutylene, which is the disubstituted alkene, you get 63% sulfuric acid. So you can go on easing up on the reaction condition, so that these alkenes alkenes react under more and more milder condition. Obviously the regioselectivity is Markovnikov. এখানে কোনো regioselectivity প্রশ্ন নেই, but these two systems you can see that the negative part of the addendum goes to the carbon which is more substituted. Actually the reaction proceeds via the more stable of the two possible carbocations. And if you look at the carbocations from
from ethylene you will get a ethyl carbocation, from propene you will get a secondary carbocation, and from the isobutylene you will get a tertiary butyl carbocation. So the carbocation become increasingly stable from ethylene to propene to isobutylene, and their formation becomes easier and easier because the redetermining step involves formation of carbocation. It is endothermic in nature. The transition state mimics the carbocation. So carbocation যত স্টেবল হবে তত তার ট্রানজিশন স্টেট তত বেশি স্টেবল হবে এবং তার ফর্মেশন তত ইজিয়ার হবে, and therefore you can see that আমরা লো কনসেন্ট্রেশনে রিলেটিভলি লো কনসেন্ট্রেশনে সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করেও কাজটা করে ফেলতে পারছি। ওকে, and the reducilectivity is again যেটা আমি আগে বললাম যে এই আইসোবিউটিলিন সিস্টেমটার জন্য তুমি যদি C1 এ প্রোটনেট করো you get a tertiary butyl carbocation, যদি C2 তে প্রোটনেট করো you get a primary carbocation. This one is much more stable and therefore the reducilectivity is guided by this protonation step. But to be honest এই রিঅ্যাকশনটা কিন্তু this hydration technique is not very popular. First of all, you need to do the reaction with basically concentrated acid if your alkene is not much substituted. For highly substituted alkenes, you can do the reaction in as low as 20% sulfuric acid, so that from isobutylene you can get tertiary butyl alcohol, etc. So that's okay. And for lower substituted alkenes, this is not very popular. One point is that. The second point is that it is prone to rearrangement. It is extremely prone to rearrangement. এবং এটা অনেকবার পরীক্ষাতে দিয়েছে। এই ধরনের সিস্টেম যেখানে reducility protonation generates a more stable of the two possible carbocation, secondary carbocation. But that secondary carbocation may further undergo 1,2 methyl shift to a more stable tertiary carbocation, which will eventually capture water and give you a rearranged product. তুমি যেটা এক্সপেক্ট করেছিলে যে এইখানটায় OH ঢুকবে, এইখানটায় হাইড্রোজেন ঢুকবে, সেটা হবে না, এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে। And the rearrangement can be guided by expansion of the ring, like in this case যেখানে তুমি টার্মিনাল কার্বনে প্রোটনেট করেছো to get a secondary carbocation, but the secondary carbocation undergoes ring expansion from 5-membered ring to a 6-membered ring, and a tertiary carbocation is generated, captured by water to give you the 6-membered alcohol, not the 5-membered ring on and alcohol on the side chain. It's not like that. So এই ধরনের সিস্টেমে এই acid catalyzed hydration is notoriously difficult because it is almost impossible to control this type of rearrangement reactions. And if you look carefully, the hydration of alkene is basically the reverse of the dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol under E1 mechanism. So alcohol আছে, সেখানে যদি তুমি প্রোটন দাও তাহলে this OH will become protonated, so this will now leave, a carbocation will be generated here, and from this beta carbon this proton will be lost, so that a carbon-carbon double bond will form. So that's basically an equilibrium. To shift the equilibrium from right to left, you need lots of water, and that is not always doable with ethylenes and less substituted alkenes. Moreover, the proton is a hard acid, and carbon-carbon double bond is a soft base from Pearson's hard soft acid base theory. We know that hard acids tend to react well with hard bases, and soft acids tend to react well with soft bases. So এখানে তুমি প্রথমেই একটা হার্ড সফট কম্বিনেশন লাগিয়ে ফেলেছো, which is not a good technique at all. So এই 3-4টে লিমিটেশন আছে এই রিঅ্যাকশনটার, and that is why people sought alternative methods যে কি করে এটাকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি. One of the modification that was done was to change the hard acid proton to something which is a softer variant of it. এবং সেখান থেকে যে রিঅ্যাকশনটা উঠে এসেছিল সেটা হচ্ছে oxymercuration-demercuration. অক্সিমার্কিউরেশন তার মানে একটা মার্কারি রিলেটেড কিছু আছে, আর তার সাথে একটা অক্সিজেন রিলেটেডও কিছু আছে, বা একটা অক্সো সাবস্টিটিউয়েন্ট কিছু আছে. So you have carbon-carbon double bond, so you are adding mercury acetate in water in THF,
That CHF is basically tetrahydrofuran, which is a cyclic 5-membered ether. That is nothing but a co-solvent. The alkene is not exactly soluble in water. The mercury acetate is not exactly soluble in organic medium. It is soluble in water. You need to have water in the reaction medium because you are going to add OH from water. So the water is your nucleophile, and you have the THF acting as a co-solvent, mixing everything up. THF is soluble in water. THF can solubilize the alkene. Therefore, alkene in presence of THF can get soluble in the aqueous reaction medium. Mercury acetate is obviously soluble in water. So once you add that mercury acetate, তাহলে এখানে একটা পার্ট হচ্ছে HgOAc, that is the electrophilic part, and the nucleophile is water, so it has supplied the nucleophilic part OH. But that's not your alcohol unless you can replace this mercury substituent with the hydrogen. That is doable. Sodium borohydride in presence of NaOH, you are replacing this HgOAc with hydrogen. What are the salient features of this reaction? Regioselectivity, Markovnikov regioselectivity is followed. The OH adds to the more substituted carbon, and the mercury thing goes to the less substituted one, which is eventually replaced by the hydrogen. It is absolutely and completely free from the rearrangement. This alkene, which was discussed earlier, এটাকে যদি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করা হয় তাহলে এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট প্রোডাক্ট দেবে, এবং আমাদের এক্সপেক্টেড যে প্রোডাক্ট সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন থেকে সেটা আইদার হবে না বা হলেও সেটা খুব মাইনর অ্যামাউন্টে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই। মার্কারি অ্যাসিটেট দিয়ে যদি আমরা অক্সিমার্কিউরেশন করি ইন প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, ইউ গেট ক্লিন conversion to the organomercury compound, where mercury is on the terminal carbon, OH is on the secondary carbon, no rearrangement, and then you replace the mercury with hydrogen. The stereochemistry is also interesting. The first step, that is the OHGOAC whole 2 plus H2O, যখন ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অক্সিমার্কিউরেশন স্টেপ, আর তারপরে যখন সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড দিয়ে তুমি মার্কারিকে সরিয়ে দিচ্ছ, দ্যাটস দ্য ডিমার্কিউরেশন স্টেপ। তো অক্সিমার্কিউরেশনে ইট ইজ এ ক্লিয়ার কাট অ্যান্টি অ্যাডিশন। আমরা এখানে আমাদের সেই সাইক্লোহেক্সিন ডেরিভেটিভটাকে নিয়েছি, যেখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে মার্কারি এবং OH তারা অ্যান্টি। মার্কারি নিচে থাকলে OH উপরে, মার্কারি উপরে থাকলে OH নিচে, এবং এখানে রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হবে। So the reaction is not enantioselective, but it is diastereoselective. We are not getting any diastereoisomer যেখানে দুটো মিথাইল একদিকে আছে আর HgOAc এবং OH একদিকে আছে, সেটা আমরা পাচ্ছি। আর যখন আমরা সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড দিয়ে ডিমার্কিউরেশন করছি তখন কিন্তু দিস স্টিরিও স্পেসিফিসিটি ইজ লস্ট, ইটস গন, এটা আর থাকছে না। তখন আমরা সব পেয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ দুটো মিথাইল একদিকে সেটাও যেরকম পাচ্ছি, দুটো মিথাইল উল্টো দিকে সেটাও পাচ্ছি। হাইড্রোজেন এখানে যেহেতু মার্কারি আর নেই, হাইড্রোজেন চলে এসছে, HOH কখনো দেখা যাচ্ছে একই দিকে আছে, কখনো তারা উল্টো দিকেও আছে, এবং যেহেতু এই প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডই অ্যাকচুয়ালি কাইরাল, এরা অ্যাকচুয়ালি রেসিমিক মিক্সচার হিসেবে আমরা 4টে ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট পাচ্ছি। তার মানে এইখানে যে অ্যান্টি অ্যাডিশন আমরা দেখেছিলাম, সেই অ্যান্টি অ্যাডিশনের স্টিরিওকেমিস্ট্রি কিন্তু এখানে প্রিজার্ভ হয়নি। কেন হয়নি, কি ব্যাপার, সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, এবং এখানেই বা কেন অ্যান্টি অ্যাডিশনটা হচ্ছে, অন্য কোনো অ্যাডিশন হচ্ছে না, সেটাও আমাদের দেখা দরকার আছে। কেন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ফ্রি, সেটাও দেখতে হবে। তো কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের সাথে যখন আমরা HgOAc উল্টো মার্কারি অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন করছি, হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রোফাইল? সো ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ দি অক্সিমার্কিউরেশন স্টেজ, ফার্স্ট স্টেপে, তখন সেখান থেকে অ্যাসিটেট আর HgOAc প্লাস বেরোচ্ছে, হুইচ ইজ এ সফট অ্যাসিড, অ্যান্ড দেয়ারফর ইট রিঅ্যাক্টস বেটার উইথ অ্যালকিন কম্পেয়ার টু প্রোটন। প্রোটনের থেকে এ অনেক সফটার, তার ফলে অ্যালকিনের সাথে রিঅ্যাকশনটা বেটার। সো যখন রিঅ্যাকশন হচ্ছে তখন মার্কারির সঙ্গে যখন এই ধরনের একটা টার্মিনাল অ্যালকিন রিঅ্যাকশন করবে, obviously the reaction will be guided by formation of the more stable of the two possible intermediates. So যদি টার্মিনাল অ্যালকিনের টার্মিনাল কার্বনের সাথে মার্কারি বন্ড এস্টাবলিশড হয়, তাহলে এই কার্বনটার উপর প্লাস চার্জ আসবে, which is more substituted, and that is what will happen. But the important point here is that এখানে কিন্তু তোমার ফুল ব্লোন কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হবে না, কারণ ফুল ব্লোন কার্বোক্যাটায়ন যদি তৈরি হয় তাহলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টকে আটকানো যাবে না, অথচ আমরা দেখছি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে না, তার মানে এখানে নিশ্চয়ই ফুল ব্লোন কার্বোক্যাটায়ন নেই। তাহলে হোয়াট ইজ গোয়িং অন? What is happening is that although this terminal carbon is forming a full bond with the mercury using its inner shell electrons also establishes
kind of a covalent bond between itself and this carbon which was supposed to be positive. তার মানে এই জায়গাতে একটা interaction আছে মার্কারির সাথে which is probably not a full blown covalent bond, neither it is a full blown carbocation. এখানটায় একটা সাইক্লিক মার্কিউরিনিয়াম আয়ন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হবে যেখানে মোর সাবস্টিটিউটেড কার্বনটার উপরে একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ চার্জ থাকবে বাট নট আ ফুল পজিটিভ চার্জ, ইট ইজ নট আ ফুল কার্বোক্যাটায়ন। যদি ফুল কার্বোক্যাটায়ন হতো তাহলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টকে ইন্ডিউস করতো, কিন্তু সেটাও করতে পারছে না, বাট ইনস্টেড it has significant electron deficiency, highly electrophilic in nature, not as electrophilic as a carbocation but still electrophilic enough to invite water, and the mercury is stabilizing this center by donating some of its electron. So এটাকে আমরা চুজ করেছি রিপ্রেজেন্ট করতে যাতে মার্কারির সাথে এই কার্বনের ইন্টারঅ্যাকশনটা একটা ডটেড লাইন দিয়ে দেখানো যাচ্ছে। সো দিস সার্ভস টু পারপাসেস। একটা হচ্ছে যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টকে হতে দিচ্ছে না কারণ নট এনাফ পজিটিভ চার্জ, আবার এনাফ পজিটিভ চার্জ সো দ্যাট ওয়াটার মে অ্যাটাক, এবং ওয়াটার যখন এবার অ্যাটাক করবে তাহলে এবার এই যে সিস্টেম তুমি ইপক্সাইড রিং ওপেনিং আন্ডার SN2 রিয়াকশন পড়েছো, সেখানে 3 মেম্বার রিং যখন ওপেন্ড হয় তখন নিউক্লিওফাইল ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক করে বিকজ দিস উইল নাও অ্যাক্ট অ্যাজ আ সর্ট অফ এ লিভিং রুট, সো ওয়াটার উইল অ্যাটাক ফ্রম দ্যাট সাইড, and you will get just like epoxide ring opening under acidic condition. আমরা এইখানটায় যে স্টিরিওকেমিস্ট্রিটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাডিশন, কারণ OH তলার ফেজ থেকে অ্যাড করছে কিন্তু মার্কারি আমরা চুজ করেছিলাম আপার ফেজ থেকে অ্যাড করেছিলাম। মার্কারিকে যদি আমরা তলার ফেজ থেকে অ্যাড করতাম তাহলে OH আপার ফেজ থেকে অ্যাড করতো, তার ফলে এটার আফটার এটার এনানসিওমারটা তৈরি, যেটা আমরা এইখানটাতে দেখিয়েছি। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি অ্যাডিশনের এক্সপ্লানেশন। এটা হচ্ছে আমাদের এটারও এক্সপ্লানেশন, এটারও রেশনাল যে কেন এখানে ফুল ব্লোন কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে না এবং রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। The two faces of this type of alkenes, they are exchangeable by a sigma operation. তুমি এখানটায় যদি সিগমা প্লেন রাখো তাহলে this top face can get exchanged by the bottom face and they are enantiotopic. So the oxymercuration step will lead to the formation of two enantiomers and the reaction is not enantioselective. However, OH আর mercury কখনোই একটা দিকে অ্যাড হবে না because that would violate the fundamental principle of SN2, ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক করবে। যদি OH আর mercury কে একই দিকে অ্যাড হতে হয় তাহলে ফ্রন্ট সাইড থেকে অ্যাটাক হতে হবে, which is not gonna happen. So the reaction is diastereoselective in a sense যে তুমি সবসময় OH আর HGOAC কে উল্টো দিকে পাবে। Overall the reaction will be anti, you are not going to get syn addition. But once you have the demercuration step taking over, it is a free radical intermediate after knocking off this HGOAC, so এখানটায় ডট তৈরি হবে একটা, and that free radical intermediate may take up hydrogen either from the side যেখানে OH আছে, in that case OH আর H একই দিকে চলে আসবে, আর অথবা এমনও হতে পারে যে হাইড্রোজেনটা OH যেদিকে আছে তার উল্টো দিক থেকে ঢুকলো, অর্থাৎ your anti-addition stereochemistry will be completely lost for the demercuration step. যখন demercuration হবে তখন anti-additionটা সেটটা তুমি আর দেখতে পাবে না, যেহেতু এখানে যে ফ্রি রেডিকালটা তৈরি হয়েছে আফটার নকিং আউট দিস মার্কারি, এই কার্বন বেস ফ্রি রেডিকালটা জেনারেলি প্ল্যানার হবে এবং এই প্ল্যানার ফ্রি রেডিকাল ইন্টারমিডিয়েটটা ক্যান টেক আপ হাইড্রোজেন either from its either phase, and therefore you will get in unequal amounts probably, but still HOH একদিকে HOH উল্টো দিকে সবই তুমি পেতে পারবে। তো ডিমার্কিউরেশন স্টেপ জেনারেলি আমাদেরকে লিখতে দেয় না, আমরা মোর কনসার্ন উইথ দিস, এবং এখানে মেকানিজম হয়তো সেরকম দেয় না কিন্তু কনভার্সনের বিভিন্ন জায়গায় এই রিয়েজেন্টটা আমাদেরকে কাজে লাগে। Well, the next reaction is a very important reaction, which is halogenation reaction, addition of XX, and this is done in inert solvents like CCl4, and from alkene we will get a vicinal dihalide. The reaction is generally performed with X is equal to bromine or chlorine. Fluorine is too much reactive and very dangerous to do reactions with, but iodine is not reactive enough, you will see.
First of all, stereochemistry. The bromine CCl4 যখন add হচ্ছে, the reaction is completely anti-addition. If you take one diastereoisomer of one alkene, say E2-butene, that is the trans isomer, bromine CCl4 দিলে এখানে দুটো ব্রোমিন অ্যাড হবে। দেখো এই ব্রোমিনটা উপরের দিকে, এই ব্রোমিনটা নিচের দিকে, এবং দুটো মিথাইল আগে এরা উল্টো দিকে ছিল, এই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের, এখনো আমরা জিগজ্যাগ ফর্মে লিখেছি, তখন দুটো মিথাইল এই সিগমা বন্ডের উল্টো দিকেই আছে। So that's obviously anti-addition. You can pretty much see that this is anti-addition. And this isomer is obviously a meso isomer. It has a I. So E2-butene থেকে শুরু করলে meso 2,3 dibromobutane পাবো। If you take Z2-butene, that is the diastereoisomer of the E isomer, with bromine CCl4 you get two products. You are seeing that I have drawn this thing in a different manner, কারণ এখানে দুটো মিথাইলকে আমি একই দিকে লিখেছিলাম। এবার দুটো মিথাইলকে আমরা কিন্তু এই কাগজের প্লেন বা স্ক্রিনের প্লেনটাতে লিখিনি, আমরা দুটো মিথাইলকে দুটোকেই উপরে লিখেছি, which means এই সিগমা বন্ডের রেসপেক্টে দুটো মিথাইল এখনো একই দিকে আছে, and you can pretty much see that the two bromine atoms are on the different sides, so that signifies anti. You can redraw this thing by putting the methyl groups onto the plane of the paper or the screen, and in that case the two bromine atoms end up on the same side of the sigma bond, but that does not mean যেটা কিন্তু scene addition হয়েছে, for reasons we have already discussed in previous lectures. This also signifies an anti-addition, and this is not the only product. This is a chiral compound, so its enantiomer has also been formed. If you do the RS nomenclature, this is a 2 or 3s system. It has to be RS তো হতেই হবে, কারণ এখানে মেসো কম্পাউন্ড আছে, তার মানে একটা সেন্টার যদি আর হয় তাহলে আরেকটা সেন্টার এস হবে, তাহলে এখানে একটা হবে আর আর, আর একটা হবে তার enantiomer SS. But in both cases we get optically inactive product, কারণ এটা মেসো তাই internally compensated, আর এখানে রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হচ্ছে, আর আর SS দুটো তৈরি হচ্ছে ইকুয়াল অ্যামাউন্টে, তাহলে again optically inactive, but we have got chiral compounds. This molecule is not chiral, these are chiral compounds. So this gives rise to an interesting new term, which is stereospecificity. Stereospecificity is defined as such a reaction is stereospecific if starting materials, two different stereoisomers of the starting materials are converted into stereoisomeric products. Two different stereoisomers of the starting materials, E2-butene, Z2-butene. Mechanism is such that E2-butene gives one stereoisomer of the product, Z2-butene gives the other stereoisomer or set of stereoisomers of the product. E2-butene gives meso 2,3 dibromobutane, Z2-butene gives active isomers of 2,3 dibromobutane. So এরা হচ্ছে diastereoisomer একে অপরের রেসপেক্টে, আবার এরা হচ্ছে diastereoisomers একে অপরের রেসপেক্টে. So that reaction is termed stereospecific. A stereospecific process is obviously stereoselective, because এখানে কোনো তুমি এখানে অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আবার এখানে কোনো মেসো ভ্যারাইটি তৈরি হচ্ছে না। তো এই 2,3 ডাইব্রোমিউটেনের যে তিনটে স্টিরিওআইসোমার হয় তার মধ্যে একটা স্টিরিওআইসোমার এখানে স্পেসিফিক্যালি তৈরি হচ্ছে, এখানে দুটো স্টিরিওআইসোমার স্পেসিফিক্যালি তৈরি হচ্ছে, তো অবভিয়াসলি স্টিরিওসিলেক্টিভ তো বটেই, অ্যান্ড স্টিরিওস্পেসিফিক অ্যাজ ওয়েল, তার কারণ E2-বিউটিন থেকে আমরা মেসো পাচ্ছি, কখনোই আমরা রেসিমিক পাচ্ছি না, রেসিমিক অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি পাচ্ছি না। যদি আমাকে রেসিমিক অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি পেতে হয়, অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি রেসিমিক মিক্সচার পেতে হয়, তাহলে আমাকে Z2-বিউটিন থেকেই শুরু করতে হবে। We cannot possibly get the meso compound starting from Z. For meso compound we have to start with E. For the racemic mixture of the active isomers we have to start from Z. So this is a limitation. This is a limitation imposed by the mechanism itself. যে মেকানিজমটাই এরকম যে রিঅ্যাকশনকে তুমি নিজের ইচ্ছে মতো চালাতে পারবে না। তোমাকে যদি মেসো আইসোমার বানাতে হয় তাহলে তোমাকে E2-বিউটিন থেকেই শুরু করতে হবে, আর যদি রেসিমিক মিক্সচার অফ অ্যাক্টিভ আইসোমার্স বানাতে হয় তাহলে তোমাকে Z2-বিউটিন থেকেই শুরু করতে হবে। ভাইস ভার্সা, তুমি যদি E2-বিউটিন নাও তাহলে মেসোই তৈরি হবে, রেসিমিক মিক্সচার হবে না, আর যদি Z2-বিউটিন নাও তাহলে মেসো তৈরি হবে না, অ্যাক্টিভ আইসোমারের রেসিমিক মিক্সচারই তৈরি হবে। ইউ হ্যাভ absolutely no choice in terms of the mechanism. So that's stereospecific, and this is 100% stereospecific, তার কারণ এখানে একটুও রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হচ্ছে না, আর এখানে এই জায়গাটাতে একটুও রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হচ্ছে না, আর এই সিস্টেমটার জন্য একটুও মেসো আইসোমার তৈরি হচ্ছে না।
এখন তুমি একটা ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন করতে পারো যে এই যে কথাটা বলেছে স্টার্টিং মেটেরিয়াল ডিফারিং ওনলি ইন দেয়ার কনফিগারেশন, যেমন এখানে ই কনফিগারেশন আছে, এখানে জেড কনফিগারেশন আছে, ই থেকে মেসো, জেড থেকে রেসিমিক, অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি রেসিমিক। তো স্টার্টিং মেটেরিয়ালের যদি স্টিরিওকেমিস্ট্রি না থাকে তাহলে কি হবে? সে ফর এক্সাম্পল উই টেক সাইক্লোহেক্সিন, সাইক্লোহেক্সিন ইজ বাই ডেফিনেশন জেড, এর তো ই ভেরিয়েশন হয় না, কারণ ই ভেরিয়েশন হতে গেলে এর রিং এর ভেতরে যে পরিমাণ স্ট্রেন আসবে সেটা ইম্পসিবল টু অ্যাকোমোডেট। তো হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন? তো সাইক্লোহেক্সিন মধ্যে যদি ব্রোমিন CCl4 দিয়ে রিঅ্যাকশন করি, হোয়াট উইল হ্যাপেন? উই উইল এগেইন গেট দি অ্যান্টি এডিশন প্রোডাক্ট। তো এবং এখানে যেটা তৈরি হবে দ্যাট ইজ নট আ মেসো, সো উই উইল গেট অ্যাক্টিভ আইসোমার্স অ্যান্ড উই আর নট গোয়িং টু গেট দ্য সো কল্ড মেসো আইসোমার, because mesoisomer would dictate যে এখানটায় অ্যান্টি নয়, এখানে সিন অ্যাডিশন হবে, but we know that this reaction is mechanistically such that the two bromine atoms has to be added anti across the carbon carbon double bond. But the issue is যে এর তো কোনো ই আইসোমার আমরা পাচ্ছি না, এর কোনো ই আইসোমার আমরা জানি না, এক্সিস্টই করে না সেটা। সো ইজ দিস রিঅ্যাকশন স্টিরিও স্পেসিফিক? যদি এর কোনো ই আইসোমার এক্সিস্ট করতো এবং সেখানে যদি ব্রোমিন CCl4 দিতাম তাহলে আনডাউটেডলি এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হতো, কিন্তু ই আইসোমার তো এক্সিস্টই করে না। দেন the question is settled by UPAC by saying that anti-addition is actually a result of the mechanistic constraint. You have no choice. There is no other way possible for the reaction to occur. Anti-addition has to take place. Just like SN2, backside attack has to take place. SN2 is another example of a stereospecific reaction. So if you have a R starting material, it gives, say for example, it gives S product, but that does not mean যে সমস্ত R starting material থেকে S product তৈরি হবে, but let us for argument's sake assume for our hypothetical reaction that A starting material gives R product and R starting material gives S product. So obviously starting materials differing only in their configuration gives rise to products that are stereoisomeric with each other. So that's a stereospecific reaction. There is no choice. Backside attack হতেই হবে, ফ্রন্ট সাইড অ্যাটাক হবে না। তো এখানেও তাই, যদি তুমি মেকানিস্টিক রেশনালের দিক থেকে বলো এবং এই ডেফিনেশনটাতে একটু রিল্যাক্সেশন দাও যে স্টিরিও আইসোমার্স ডিফারিং স্টার্টিং মেটেরিয়ালস ডিফারিং অনলি ইন দেয়ার কনফিগারেশন, দ্যাট ইজ স্টিরিও আইসোমারিক স্টার্টিং মেটেরিয়াল, সেখানে স্টিরিও আইসোমার যদি নাও থাকে, যেহেতু মেকানিজম তোমাকে কোনো অপশন দিচ্ছে না, এখান থেকে তুমি কোনোভাবেই মেসো আইসোমারটা বানাতে পারবে না, সবসময় রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হবে। তো এই রিয়াকশন, even though the starting material cannot exist in stereoisomeric forms, this reaction is also stereospecific, has to be considered stereospecific because of the mechanistic restriction. So bromination of alkene is therefore stereospecific. Stereoselective, diastereoselective, তার কারণ এইদের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে ডায়াস্টেরিওমার, একটু আগে আমরা বললাম, তাহলে একটা ডায়াস্টেরিওমার তৈরি হচ্ছে আর দুটো আরেকটা সেট অফ ডায়াস্টেরিওমার তৈরি হচ্ছে না। নট এনানসিওসিলেক্টিভ, কারণ যেখানে এনানসিওমার তৈরি হওয়ার সুযোগ আছে এখানে নেই, কারণ এটা অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ কাইরাল। এখানে সুযোগ আছে, সেখানে কিন্তু দুটো এনানসিওমার ইকুয়াল অ্যামাউন্টে তৈরি হচ্ছে, দেয়ারফর দিস ইজ নট এনানসিওসিলেক্টিভ। এর মেকানিজম কি হবে ব্যাখ্যা করতে হবে, স্টিরিওস্পেসিফিসিটি, অ্যান্টি এডিশন, ডায়াস্টেরিওসিলেক্টিভ, নট এনানসিওসিলেক্টিভ, সব ব্যাখ্যা করতে হবে। তাহলে তার ব্যাখ্যা কি হবে? ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি হ্যালোজেনকে দিয়ে CCl4 দিয়ে রিয়াকশন করি, তাহলে প্রথম যেটা হবে সেটা হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের সঙ্গে এই ব্রোমিনের একটা পাই কমপ্লেক্স তৈরি হবে। এবং তোমার এখানে একটা মাথায় আসতেই পারে যে ব্রোমিন তো একটা নন পোলার মলিকিউল, তার তো কোনো পার্মানেন্ট ডাইপোল নেই। ফর দ্যাট ম্যাটার যে কোনো ডাইঅ্যাটমিক হ্যালোজেনই তাই, X2 তাই। তো তাহলে তার ইলেকট্রোফিলিক এন্ড নিউক্লিওফিলিক এন্ড প্রত্যেকে অ্যাকচুয়ালি এখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের যে হাই ইলেকট্রন ডেন্স রিজিয়নটা রয়েছে তার কাছাকাছি আসার সময় ব্রোমিন ওর এই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের মাঝখানের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা রয়েছে সেটাকে ফিল করবে, এবং ফিল করে নিজের যে এই ব্রোমিন ব্রোমিন সিগমা বন্ড, এখানে একটা পোলারাইজেশন হবে। দ্য এন্ড হুইচ ইজ নিয়ার টু দ্য ইলেকট্রন ডেন্স রিজিয়ন will become del positive by repelling the electron density of the sigma bond towards the remote bromine, and the remote bromine will therefore require the become the del negative, and this will be pi complex, যেখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের থেকে একটা নন কোভ্যালেন্ট
interaction has developed between the bromine molecule with the bromine molecule. This is not a sigma bond, but neither this is nothing either. এখানে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন আছে, যেখানে ব্রোমিনের একটা ইলেকট্রোফিলিক এন্ড কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের হাই ইলেকট্রন ডেন্সিটি রিজিয়নটার সাথে অ্যাট্রাকশনে এন্টার করেছে, এবং দিস ইজ অবভিয়াসলি non-covalent electrostatic interaction, and this is called a pi complex. Bromine has been polarized into an electrophilic end and a nucleophilic end by the presence of the carbon-carbon double bond. তো E2 বিউটেনের সাথে ধরো ব্রোমিনের এরকম আমরা রিঅ্যাকশন করছি, তো ব্রোমিন ফার্স্টে পোলারাইজড হয়েছে, কিন্তু সেইটা আমরা আপাতত ইগনোর করলাম। তো নাও this carbon-carbon double bond will shift one of its electron pair onto the bromine atom, and this bromine-bromine bond will break. তো E2 বিউটিন থেকে যখন ব্রোমিন ট্রান্সফার হচ্ছে, মানে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে, তখন ইলেকট্রনটা বেরোবে নিশ্চয়ই হোমো অফ দি অ্যালকিন থেকে, দ্যাট মিনস দ্য পাই ইলেকট্রন, পাই অরবিটাল থেকে, আর যাবে কোথায়? লুমোতে, তার মানে সিগমা স্টারে। সিগমা স্টারে যেই গেল, তার মানে ব্রোমিন কিন্তু ব্রোমিন বন্ড কিন্তু ভেঙে গেল। সিগমা স্টারে ইলেকট্রন ঢোকা মানে সিগমা ভেঙে যাবে, অ্যান্টিবন্ডিংয়ে ঢুকছে। But now, till now, this is like protonating the alkene. এখানটা যদি H থাকতো, এখানটা যদি ব্রোমিন থাকতো, তাহলে protonating the alkene. কিন্তু তারপরে এখানে অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোজেন নেই, এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্রোমিন আছে, যার লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে। তো এই জায়গাতে যেই তুমি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ভেঙে এখান থেকে ইলেকট্রন ছড়িয়েছো, তখনই এইখান থেকে তো প্লাস চার্জ ডেভেলপ করতে শুরু করবে। ওই ব্রোমিন নিজের লোন পেয়ার দিয়ে ওকে নিউট্রালাইজ করে। And then, therefore, what is actually happening is, you are transferring electron pair from carbon-carbon double bond to bromine, so that's the formation of the carbon-bromine bond. Bromine-bromine sigma bond is breaking, therefore Br minus will now leave, but the same bromine যেটা নাকি এই কার্বনের সাথে অ্যাড হয়েছিল, সেই ব্রোমিনটাই আবার পাশের কার্বনটার সাথেও একটা সিগমা বন্ড তৈরি করছে। So basically you have formation of two bonds here and breakage of one bond, so that you may end up with a three-membered cyclic bromonium ion, which looks just like an epoxide. এবং এবার এখানে Br মাইনাস অ্যাটাক করবে। এবার Br মাইনাস এই দুটো এন্ডে অ্যাটাক করতে পারে। এই এন্ডে যদি অ্যাটাক করে, তাহলে তুমি এই কম্পাউন্ডটা পাবে। যদি এই এন্ডে অ্যাটাক করে, তাহলে তুমি এই কম্পাউন্ডটা পাবে। রিমেম্বার, দ্য Br মাইনাস হ্যাজ টু অ্যাটাক ফ্রম দ্য ব্যাক সাইড অনলি, কারণ SN2 রিঅ্যাকশন হতে হবে। SN2 যে ব্যাক সাইড অ্যাটাক, সেটাকে মানতে হবে। তো এই দুটো কম্পাউন্ডকে তুমি যদি এটাকে জাস্ট লেফট রাইট ফ্লিপ করে দাও, ঘুরিয়ে দাও, তাহলে দেখবে দে আর দ্য সেম কম্পাউন্ড, দ্যাট ইজ দ্য মেসো কম্পাউন্ড। সো উই হ্যাভ স্টার্টেড ফ্রম E2 বিউটিন। ব্রোমিনকে আমরা টপ ফেজ থেকে নিয়ে এসেছি, এবং তার ফলে যে ব্রোমোনিয়াম আয়নটা তৈরি হয়েছে, সেই সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়ন ইজ ক্যাপচার্ড বাই দি bromide ion. From either end you get the two compounds. The same molecule will result if you had approached with the bromine molecule from the bottom phase. যদি bottom phase থেকে আসতে, তাহলে তোমার এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হতো, এই ব্রোমোনিয়াম আয়ন তৈরি হতো, তখন Br মাইনাস আইদার এখান থেকে অ্যাটাক করতো এবং এই বন্ডটা ভাঙতো, অথবা এখান থেকে অ্যাটাক করতো এবং এই বন্ডটা ভাঙতো। ইউ উড হ্যাভ দ্য সেম থিং, তুমি সেম জিনিসটা পেতে। এই কম্পাউন্ডটাই পেতে, যেটা তুমি বাড়িতে করে দেখতে পারো। দিস ওয়ান, এই যে এ বলে যে ব্রোমোনিয়াম আয়নটা লেখা হয়েছে টপ ফেজ থেকে অ্যাপ্রোচ করার পরে, আর বি বলে যেটা লেখা হয়েছে এটা ব্রোমিন যদি বটম ফেজ থেকে অ্যাপ্রোচ করে, দে আর এনানশিওমার্স, কিন্তু তাদের থেকে আমরা সেম মেসো কম্পাউন্ড পাবো। সো A and B, they are enantiomers, and this itself, this A and B, they are chiral because their mirror image is not superposable with them, but they are C2 symmetric. তুমি এখানটাতে একটা C2 axis এর কথা ভাবতে পারো। So this is a chiral disymmetric molecule. Nucleophilic attack at any of the electrophilic carbons on either of these two bromonium ions will lead to the meso compound. Make sure you understand that and verify. এটা বাড়িতে করে। So what will happen if we take the Z2 butane? Now we know that the two faces of this alkene, they are exchangeable by sigma operation, but you cannot exchange these two faces by any C2 operation. Therefore, they are not homotopic; they are enantiotopic. If you take Z2 butane, it is fundamentally different. You can draw a C2 axis from here, and this methyl can go here, and this methyl can go here. So you can exchange the top face
and the bottom phase by the C2 operation. So these are not enantiotopic, these are homotopic phases. তো আমরা যদি এবার এখানে ব্রোমোনিয়াম আয়ন তৈরি করি, তাহলে টপ ফেস এবং বটম ফেস থেকে যখন অ্যাড হবে, দুটো ব্রোমোনিয়াম আয়ন কিন্তু সেম হবে। এবং দেখো এখানে টপ ফেস থেকে অ্যাড করেছি, একই রকম ভাবে এখানে কার্বন ব্রোমিন বন্ড তৈরি হলো, ব্রোমিন বন্ড ভেঙে গেল, ব্রোমিনের লোন পেয়ার এখানে অ্যাটাক করলো, অর্থাৎ এখানে কোনো কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েট ইনভলভ নয়, সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়ন তৈরি হলো। তো টপ ফেস থেকে যেটা হয়েছে, বটম ফেস থেকেও সেটা হয়েছে। এবং বটম ফেস থেকে যেটা হয়েছে সেটাকে যদি ডি নাম দাও, টপ ফেস থেকে যেটা হচ্ছে সেটাকে সি নাম দাও। সি আর ডি বেসিক্যালি সেম। তুমি এটাকে ঘাট ধরে উল্টে দাও, এটা সি তে কনভার্ট হয়ে যাবে। তাহলে হোমোটপিক ফেস থেকে দুটো সেম ব্রোমোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়েছে। এই সেম ব্রোমোনিয়ামের আবার দুটো অ্যাটম আছে যেগুলো ইলেকট্রোফিলিক, যেটা অ্যাকচুয়ালি C2 আর C3 নাম ছিল। তাহলে যদি এইখানটা অ্যাটাক করে, এই পাথওয়ে এটা নেয়, তাহলে এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়। দেখো ব্রোমিন অ্যান্টি অ্যাডিশন হয়েছে। যদি ব্রোমাইড এখানে অ্যাটাক করা চুজ করে, তাহলে আবার অ্যান্টি অ্যাডিশন হয়েছে, এবং সেটাকে যদি তুমি লেফট রাইট ক্লিক করে রিড্র করো, তাহলে দেখবে যে এইটা বেসিক্যালি এটা নন সুপারপোজিবল মিরর ইমেজ, দেয়ারফর দে কনস্টিটিউট a pair of enantiomers. This bromonium ion is achiral because it has a sigma bond. A sigma plane, a plane of symmetry. Whereas E2 butene থেকে যে ব্রোমোনিয়াম আয়নটা এসেছিল সেটা was disymmetric chiral. This one is symmetric. The disymmetric chiral thing is leading to meso compound, and this symmetric thing is leading to the racemic mixture. Therefore, E2 butene we get racemic bromoniums, meso 2,3 dibromobutane. From J2 butene you get mesobromonium and racemic 2,3 dibromobutane. So that's an example of a stereospecific reaction. Now, what is the evidences that we have for the cyclic bromonium ion? Stereospecificity itself is an example. যদি stereospecific যদি রিঅ্যাকশন সাইক্লিক ব্রোমোনিয়ামের থ্রু দিয়ে না যেত, যদি ওপেন কার্বোক্যাটায়নের থ্রু দিয়ে যেত, ধরো এখানে ব্রোমিনকে অ্যাটাক করলো, বিআর মাইনাস বেরিয়ে গেল, কিন্তু এই ব্রোমিনটা এখানে এসে অ্যাটাক করলো না, তাহলে সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়ন হতো না। তাহলে এই কার্বোক্যাটায়ন হতো। কার্বোক্যাটায়ন হওয়া মানে কি, তুমি অ্যান্টিও পেতে, সিনও পেতে, কিন্তু তুমি সিন পাচ্ছ না, কখনোই পাচ্ছ না। রিঅ্যাকশন হাইলি স্টিরিওস্পেসিফিক, 100% স্টিরিওস্পেসিফিক। তাহলে আমাকে মানতে হবে, আমাকে মানতেই হবে। আই হ্যাভ নো আদার অপশন বাট টু অ্যাকনলেজ দ্য রিঅ্যাকশনের মধ্যে এই স্টিরিওস্পেসিফিক এক্সপ্লেন করতে গেলে আমরা ফুল ব্লোন কার্বোক্যাটায়নের কথা ভাবতেই পারি না, এটা আমাকে ভাবতেই হবে যে এখানে সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়ন টাইপ ইন্টারমিডিয়েট আছে। আর কি এক্সাম্পল আছে? কিছু কিছু এক্সাম্পল আছে যেখানে কিন্তু সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়নের থ্রু দিয়ে এক্সক্লুসিভলি রিঅ্যাকশন যায় না, যেমন এই কম্পাউন্ডটা ফিনাইল প্রোপিন। এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টি অ্যাডিশন প্রোডাক্ট যেটা নাকি এরাইথ্রোআইসোমার, সেটা 70% তৈরি হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ অলসো সিগনিফিক্যান্ট 30% অফ দ্য হোল অ্যামাউন্ট ইজ সিন। ওয়াই ইজ দ্যাট? সিনটা কি করে হলো? তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সাইক্লিক ব্রোমোনিয়ামের থ্রু দিয়ে যেতে পারে না, কারণ সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম যদি হয় তাহলে তো সেটা অ্যান্টি অ্যাডিশন হবেই, কারণ সেটা ব্যাক সাইড অ্যাটাক হবেই। তার কারণটা হচ্ছে যে এখানে যে সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়নটা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে আমরা অ্যান্টি অ্যাডিশন প্রোডাক্ট পাবো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্যাট can exist in an equilibrium with the open chain carbocation. The motivation for this open chain carbocation formation is the stabilization offered by the phenyl group. এই যে ফিনাইল গ্রুপটা আছে না, এই কার্বনটার উপরে যদি প্লাস চার্জ আনো, তাহলে সে এখানে কনজুগেটিভ স্টেবিলাইজেশন অফার করতে পারে, and as a result there are two intermediates involved in this bromination reaction. One is the cyclic bromonium that gives rise to the anti-addition product, and the other is the open chain carbocation which can lead to both syn as well as anti. কারণ যদি তলা থেকে অ্যাটাক করে, তাহলে অবভিয়াসলি অ্যান্টিটা হবে, আর যদি এখানে আপার ফেস থেকে অ্যাটাক করে তাহলে অবভিয়াসলি সিনটা হবে। এটা হচ্ছে কেন? এটা হচ্ছে এই জন্য যে এই কার্বোক্যাটায়নটা স্পেসিফিক্যালি এই সাবস্ট্রেটের জন্য, এই কার্বোক্যাটায়নটা ফিনাইলের কনজুগেটিভ স্টেবিলাইজেশন দিয়ে স্টেবিলাইজ। কাজেই এই ধরনের সিস্টেমে যেখানে অ্যাডিশনাল কোনো স্টেবিলিটি কার্বোক্যাটায়নটা পাচ্ছে না, সেখানে রিঅ্যাকশন ইজ এক্সক্লুসিভলি প্রসিডিং ভায়া দি ব্রোমোনিয়াম আয়ন, সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়ন, বাট নট ইন দিস কেস। কোনো স্পেশাল সিস্টেমের জন্য আমরা এটাকে দেখেছি, যেখানে ব্রোমিন CCl4 দিয়ে আমরা সেটাকে ব্রোমোনিয়াম আয়নটাকে আইসোলেটও করা গেছে, যেমন অ্যাডামেন্টাইলিডিন অ্যাডামেন্টেন molecule is formidable looking, and you can understand that why the cyclic bromonium ion is stable here. Cyclic bromonium ion এর ফেট হচ্ছে Br- ব্যাকসাইড অ্যাটাক করবে,
Br minus এখানে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করতে গেলে look at this carbon, this is a tertiary center and therefore it resists back side attack. আমরা জানি টার্সিয়ারি হাইলি ক্রাউডেড সিস্টেমের জন্য ব্যাক সাইড অ্যাটাক হয় না এবং রিয়াকশন সেখানে জেনারেলি হয় না। তো এই সিস্টেম এতই ক্রাউডেড যে একে তুমি আইসোলেট করতে পারো সলিড সল্ট হিসেবে, অ্যান্ড ইটসেলফ ইট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ সোর্স অফ বিআর প্লাস, কারণ বিআর প্লাসকে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে এই অ্যালকিন তৈরি হবে এবং সেই বিআর প্লাসটা অন্য কারোর সাথে গিয়ে রিয়াকশন করতে পারে এবং এটাকে সল্ট হিসেবে পাওয়া যায়। এখানে Br3 মাইনাস কাউন্টার আয়ন হিসেবে থাকে। তুমি যদি ক্রাউডিংটা একটু কমাও, টার্সিয়ারি সেন্টার কিন্তু এর মতো এতটা বিভৎস ক্রাউডিং নেই, তাহলে রিয়াকশন নর্মালি হয়ে যাবে, কিন্তু এটাকে লো টেম্পারেচারে ইন প্রেজেন্স অফ নন নিউক্লিওফিলিক আয়ন্স you can still isolate these bromonium salts. So these are again proof যে হ্যাঁ রিয়াকশনটা সত্যি সত্যি সাইক্লিক ব্রোমোনিয়াম আয়নের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে। Let us conclude our this lecture here and we will proceed on to the rate of the different halogens and etc. other aspects of these reactions in the next class. So thank you for your patience and I will be seeing you in the next one.